Good afternoon. So mock test 122. Now here the first question. Point B is 15 meters east of A. If I take A is here, B is 15 meters. And 10 meters south of C. So B is at 10 meters south of C. D is 10 meters east of C. So from here, D is 10 meters east of C and 10 meters north of E. So D is north of E, 10 meters. F is 10 root 2 meters to the southwest of E, southwest. From here, 10 root 2 this side. But we don't know that exact and exact B ki kindiki vastunda ani teliyadu. So that's we can take F is 10 root 2 such that EBF form a right angle triangle. EBF right angle triangle ante ikkada manaki exact ga B ki kinda F untaru. So this length we can 10 root 2 avutundi. అంటే ఇక్కడ మనకి EBF ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, నౌ అంటే ఇక్కడ అప్పుడు B అండ్ F మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. బికాస్ ఇఫ్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది 10 ఇది 10 అవుతే ఇట్ విల్ బి 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ అంటే రూట్ 200 అంటే అది 10 రూటే కదా. ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ సైడ్ స్క్వేర్ 10, దిస్ సైడ్ ఇస్ 10 అవుతే 10 రూట్ 2 అవుతుంది. నౌ point G is 20 meters south of H. G is 20 meters south of H, that's we don't know. H is 20 meters east of F. 20 meters east, from here to here it is 10. 20 meters. Every point H. And G is 20 meters south of H. H is 20 meters east of H. G is 20 meters south of H. And 20 meters east of G, this is G, 20 meters east of F, and it will be this length, because this is 10, this is 10, totally 20 avutundi. H should be here. Now, point G is in which direction with respect to B? B ikkada undi, G is towards this side, so that is southeast. In here. Point F is in which direction with respect to C? F which direction with respect to C? F from C is towards exactly south. South, option C. If a person moves 10 meters towards east from B, B nundi 10 meters east, and exact ga manaki E daggaraku vastaru. Okay, aithe from point B then reaches which point? That's E. Okay, simple point. Now another, at most 20 persons sitting in a row and facing the north direction, no seat is vacant. Okay, A sits at one of the extreme end, either A ending lo తీసుకోవచ్చు, right ending. E sits exactly between D and B. Okay, D కి B కి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా E ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ అంటే మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారో మనకి తెలియదు. ఓకే, 3 persons సిట్ బిట్వీన్ H అండ్ D. H కి D కి 1 2 3 persons. As many persons sitting to the left of H as to the right of B. Okay, only 2 persons sit between A and H. A కి H కి మధ్యలో 2 persons. Okay, F sits immediate right of H. F is immediate right of H. 6 persons sit between E and F. F ki E ki madhyalo 6 persons. C sits immediate right of B, left of B. B ki immediate left of C.
As many persons sit between C and G? C and G లో ఎంతమంది అయితే ఉంటారో సేమ్ యాజ్ E and C ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డేటా. ఇందులో ఏ సీట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అన్నారు. సపోజ్ నేను ఎండింగ్లో తీసుకుంటున్నాను ఏకి హెచ్కి మధ్యలో 2 persons 1 2 హెచ్ ఇక్కడ వస్తారు. ఓకే, నౌ హెచ్కి డికి మధ్యలో 3 persons 1 2 3 డి షుడ్ బి హియర్. నౌ డికి పికి మధ్యలో మనకి పొజిషన్ తెలియదు, ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ అన్నారు. ఫైన్. ఇక్కడ ఇంకోటి యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. హెచ్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు 1 2 3. ఓకే, యాజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. బికి రైట్ సైడ్లో కూడా అంతమంది ఉండాలంటే 1 2 3. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు డికి బికి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఈ ఉంటారు. మనకి మధ్యలో ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయో తెలియదు. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ డన్, దిస్ ఇస్ డన్. హెచ్కి ఇమ్మీడియట్ రైట్లో ఎఫ్ ఉండాలి. ఓకే, ఈకి ఎఫ్కి మధ్యలో 6 persons ఉండాలి. ఈకి ఎఫ్కి మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 persons. ఓకే, ఈకి ఎఫ్కి మధ్యలో 6 persons కదా. ఈకి ఎఫ్కి మధ్యలో 6 persons అంటే 1 2 3 4 5 6 కదా. నా ఇప్పుడు డికి పికి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఈ ఉండాలి. ఇప్పుడు డికి ఈకి మధ్యలో 3 persons, సో ఈకి బికి మధ్యలో 3 persons వస్తారు. నౌ సికి సి షుడ్ బి ఇమ్మీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. నౌ సి అండ్ జికి ఎంతమంది అయితే ఉంటారో ఈ అండ్ సి కూడా అంతేమంది. ఈ అండ్ సి మధ్యలో 2 persons అంటే సి అండ్ జి మధ్యలో కూడా 2 persons ఉండాలి. సో 1 2 జి షుడ్ బి హియర్. నౌ టోటల్ ఎంతమంది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 టోటల్ 19. నో సీట్స్ వేకెంట్ అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా 20 members ఫిల్ చేయాలని కాదు, అక్కడ సమ్ పర్సన్స్ కూర్చున్నారు బట్ వాళ్ళ డీటెయిల్ తెలియదు అని. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమి ఇస్తారంటే 20 persons ఆర్ సీటెడ్, సమ్ ప్లేసెస్ ఆర్ వేకెంట్. ఆ వేకెంట్ ప్లేస్ అనేటువంటిది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు సర్క్యులర్లో కొంతమంది ఉంటారు, ఇలా 8 members ఉంటారు. 8 membersలో 2 members ఆర్ వేకెంట్ అనుకోండి, ఆ వేకెంట్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందనేటువంటిది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, వేకెంట్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ సపరేట్గా వేకెంట్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఖాళీ ప్లేసెస్, సమ్ పర్సన్స్ అక్కడ ఉండొచ్చు, ఖాళీ ఏమీ ఉండదు అని. అంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిందే వీళ్ళ డీటెయిల్ అంటే మనకి ఆబ్వియస్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ని చూసి మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, బికాజ్ ఇక్కడ అన్ని వేకెంట్ వస్తున్నాయి బట్ అక్కడ క్వశ్చన్ ఏమో అలా ఉందా. బట్ అది ఏం కాదు, వేకెంట్ అంటే అక్కడ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేస్తే ఆ వేకెంట్ ప్లేస్, ఇప్పుడు ఒకవేళ వేకెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అని మెన్షన్ చేస్తే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఎలా ఇస్తారు, వాట్ ఈస్ ద వేకెంట్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ ఇలా ఇస్తారు కొన్ని క్వశ్చన్స్. బట్ ఇక్కడ అలా ఏమి ఇవ్వరు. వేకెంట్కి ఉన్నట్టు ఉంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ దాని గురించి అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు అది ఏముంది. G sits dash to the dash of E. G కదా, ఓకే. G is dash to the dash of E. E కి రైట్ సైడ్లో 1 2 3 4 5 6. 6th to the right, 6th right. G sits 6th to the right of E. Dash person sit between C and F. C and F మధ్యలో ఎంతమంది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 members are seated. So here we can say that 9 members. 7. How many persons sit to the right of D? D ki right side lo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 persons. 11 persons. How many persons sit between D and B? D and B మధ్యలో D की B की मध्य 1 2 3 4 5 6 7. So 7 persons. Here is how many pairs of letters are there in the word. So metaphorical, which has many letters between them. Okay. How many? 0. Okay. M is a 13, E is a 5, 20, 1, 16, 8, 15, 18, 9, 3, 1, 12. ఇందులో
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 తో అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 no. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 తో అవసరం 9, 10, 11, 12 అవుతుంది కదా. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5. So now from right hand 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. No. 15, 16, 17, 18, 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. So that's it 2. Maybe letters ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కౌంటింగ్ మిస్ అవుతుంది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ లెటర్స్ త్రూ లెటర్స్ వెళ్తే కొంచెం లెటర్స్ నాన్ స్టాప్గా కౌంట్ చేసుకుంటా ఉంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, అంటే స్ట్రైక్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ నెంబర్స్ అయితే కొంచెం బెటర్, అంటే కొంచెం ఈజీగా స్పీడ్గా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ bushes are shrubs, some not. All floras are plants. All plants are shrubs. All plants are shrubs. All plants are shrubs. All floras are plants. This is plant. All floras are plants, like this. Some floras are bushes. Flora ki bushes ki relation లేదు. No bushes is plant, అసలు no relation చెప్పలేము. All shrubs are plants. Shrubs are plants, all కాదు. All shrubs are bushes, no. Some shrubs are floras. Some shrubs are floras, yes, this is true. Now, no gas is fuel. Some coal are fuel. Only a few oil is fuel. Only a few oil. Some oil fuel. Some oil. Only a few oil is fuel కాబట్టి some oil fuel. Some oil is not fuel. Now, some oil is fuel. Obviously, this is true. And ఇక్కడ both A and D కూడా ఉంది. D చెక్ చేయండి. Some oil is not gas. Some oil is not gas. అవుతుందా? Some oil which is inside of F is not G. Yes. సో అంతే both A and E. జనరల్గా మనకి ఇలా both ఉన్నప్పుడు అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. Only a few DO is meat. Some DO meat and some DO is not meat. And no zoom is meat. So no zoom is a meat. No emo is a DO. DO kada, sorry. Emo. No emo is a meat. No. Some zoom is due. No. All asal all cheppalemu. Some meat is emo. No. None of this. ఇందులో ఏది కాదు. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫ్లాస్క్స్ ఆర్ బాటిల్. సమ్ ఫ్లాస్క్స్ ఆర్ బాటిల్, సమ్ ఫ్లాస్క్ ఈజ్ నాట్ బాటిల్. నో ఫ్లాస్క్ ఈజ్ ఎ గ్లాస్ అండ్ సమ్ బాటిల్స్ ఆర్ జార్స్. దిస్ ఈజ్ అ బాటిల్, సమ్ బాటిల్స్ ఆర్ జార్స్. ఓకే, నో ఫ్లాస్క్ కదా. నో, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫ్లాస్క్స్ ఆర్ బాటిల్స్. No flask is glass. Glass is this side. Some bottles are jars. All flasks are cups. This all flasks are cups. అంటే కప్ మొత్తం ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, నౌ some cups are jars. కప్ కి జార్ కి రిలేషన్ అసలు లేదు. సో బోత్ ఆర్ సపరేట్ సర్కిల్స్. సో మనం ఎలాంటి రిలేషన్ చెప్పలేము. ఆల్ ఫ్లాస్క్స్ ఆర్ బాటిల్. ఓన్లీ సమ్ మాత్రమే అవుతుంది, ఆల్ అనేటువంటిది అవ్వదు. అండ్ సమ్ గ్లాసెస్ ఆర్ బాటిల్. సో సమ్ గ్లాసెస్ బాటిల్, సమ్ గ్లాసెస్ బాటిల్ కాదు. గ్లాస్ ఇక్కడ ఉంది, బాటిల్ ఇక్కడ ఉంది. సమ్ కప్స్ ఆర్ నాట్ గ్లాసెస్. సమ్ కప్స్ ఆర్ నాట్ గ్లాసెస్. ఇజ్ ఇట్? ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంది. ఎఫ్ మొత్తము సిలో ఉంది. ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ జి. ఇది ఓకేనా? ఇందులో
this part is not completely not glass. ఈ పార్ట్ మొత్తమే గ్లాస్ కాదు అంటే దిస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సమ్ సి. ఇది మొత్తం సిలో ఇది సమ్ సీనే కదా. ఈవెన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ సి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ జీ. సమ్ సీస్ ఆర్ నాట్ జీ. ఎస్, సమ్ గ్లాసెస్ నుండి సికి ఉండదు రిలేషన్. గ్లాస్ నుండి సికి మనం చెప్పలేం, కానీ సి నుండి గ్లాస్కి చెప్పొచ్చు. దట్స్ ఆప్షన్ డి. నౌ rectangular table. 8 persons A, C, G, J, L, Q, T and W are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit at the corners. Yes, corner of the table faces outside. Corner lo unnatvanti vallu faces outside, and while the 4 persons in the middle of the side and facing inside. Now G sits in the side of the table, manaki edo oka side lo, and 3 places away from W. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ G తీసుకున్నాను అనుకోండి. 3 places away from W means W ఎక్కడ వస్తారు? అంటే 3 persons మధ్యలో ఉండాలా? 2 persons in the middle. 3 positions away means మధ్యలో 2 positions ఉంటారు. ఓకే, అంటే W ఇక్కడ రావచ్చు, మేబీ ఇక్కడ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సరే, ఐ విల్ టేక్ దట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో. ఇక్కడ ఇంకొక పాసిబిలిటీ కూడా తీసుకుంటాను. సో కార్నర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్, middle లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు faces inside, and if I take G is here, W can be here also. Okay, L sits second to the left of W, first left, second left, L. ikkada first left, second left, L. The number of persons sitting between L and G is 1 less than the number of persons between W and A. ఇప్పుడు L and G మధ్యలో 2 persons ఉన్నారు. అయితే W A కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? ఈ ఫస్ట్ కేస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ L అండ్ G ఈజ్ 1 less than, ఒకరు తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఎవరికంటే ఒకరు తక్కువ ఉండాలి? ద పర్సన్స్ బిట్వీన్ W అండ్ A. W అండ్ A కంటే ఒకరు తక్కువ ఎంతమైతే ఉంటారో వాళ్ళు ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ L అండ్ G. L అండ్ G మధ్యలో 2 persons ఉన్నారు. 2 persons ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా W అండ్ A కి 3 ఉండాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ L అండ్ G ఈజ్ 1 less than the persons between W and A. W and A కంటే ఒకరు తక్కువ. ఓకే, 2 persons. And here L and G 0 అంటే W and A కి మధ్యలో 1 person ఉండాలి, అంటే A ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, నౌ when counted from left of both A and G. ఓకే, G కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో 2 persons. ఓకే, A కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో, G కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో 0, A కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో 1. సాటిస్ఫైడ్. 1 person sits between Q and A. ఇటు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. Q and A అంటే Q must be here. Neither C nor T an immediate neighbor of Q. C కానీ T కానీ ఇక్కడ ఉండకూడదు. C or T is not here. T sits second to the right of C. T sits second right of C means C is here. First head, second head, T ikkada vastundi, and here C ikkada first head, second head, T, and remaining G vachestundi already. J, here it is J, right? Who doesn't sit adjacent to A? C is not adjacent to A. Ikkada okay. C is not adjacent to A. Not possible. Yes, this is the. Who among the following persons sits third to the left of C? 1, 2, 3. It is a Q. Q option direct ga ivvaledu. The one who sits opposite to W. No. The one who sits immediate left of J. This one. How many persons sit between T and W when counted from left of T? Left of T, this side, T and W ki madhyalo LC, 2 persons. 4 of the following 5 are like in a certain way and as per the group. AG, JQ.
AG, JQ, CW, JT, CW, CW, TJ కదా, LT. Okay, let's check this. LT. Now ఇక్కడ AG, A and G, A కి immediate left లో G, JQ, J కి immediate left లో Q, CW, T కి immediate left లో W, TJ, T కి అసలు J అడ్జసెంట్ కాదు, ఇవి రెండు ఆపోజిట్, LT, L కి immediate left లో T, మిగతావన్నీ ఇమ్మీడియట్ బట్ L and J and T is different. So TJ. What is the position of T with respect to G? T with respect to G, 1 2, second left or sixth right, second to the left. If all the persons are interchange their positions with the person who sits opposite to them, then who among the following persons sits immediate right of J? అంటే వాళ్ళకి ఆపోజిట్లో ఉన్న పర్సన్తో ఇంటర్చేంజ్ అయితే ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ J. ఇప్పుడు J ఎక్కడికి వస్తారు, J ఈ ప్లేస్కి వస్తారు. ఓకే, ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ J అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లోకి ఎవరు వస్తారు, ఈ W ఇక్కడికి వస్తారు, రైట్. సో Jకి ఇమ్మీడియట్ రైట్లో W వస్తారు. సో W, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, what should come in the place of question mark in the given expression to make C greater than A is true? C greater than A రావాలి అంటే ఇక్కడ C ఉంది, ఇక్కడ A ఉంది, ఈ మధ్యలో ఆల్రెడీ మనకి అంటే A is less than C, C greater than A అన్నా A less than C అన్నా ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రెండు సింబల్స్లో ఏమేమి రావచ్చు, లెస్ దాన్ ఉండొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, ఈవెన్ ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక వన్ టైమ్స్ లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి ఏ సింబల్ ఉన్నా ఫైన్, ఎక్సెప్ట్ గ్రేటర్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, మిగతా ఏ సింబల్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇది ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, ఇది ఉండకూడదు. సో ఎక్సెప్ట్ డి, ఆల్ ఎక్సెప్ట్ డి ఇస్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ మేక్ క్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రూ? ఇప్పుడు క్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్, ఇన్ దిస్ కేస్ క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాదు, ఇక్కడ క్యూ నుంచి ఆర్, క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ, greater, greater than or equal, greater, equal, greater than or equal will be greater. Now L greater than A, L to A relation రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ L to M, M to D, D to A, L to M greater, M to D greater, D to A greater. So greater, 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 L greater A, and F greater than or equals to D. ఇప్పుడు F నుంచి D కి greater than అంటే F is here, డైరెక్ట్లీ D, F to D ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి మనకి, చెప్పలేము. సో ఓన్లీ వన్ ఫార్మ్. 10 persons, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, live in 2 different flats. That flat P and flat Q are the 5-floor building, such that lower floor is number 1 and that above it 2 and so on, topmost floor is 5. And ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 floors are there. Flat P is to the west of Q, whereas flat P of floor 2 is immediately above flat P of floor 1. Fine. అంటే P and Q ఇలా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 5, ఇక్కడ కూడా మనకి 5 persons వస్తారు, టోటలీ 10. Now C lives in even numbered floor. Even numbered floor అంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. And 2 floors below G. Okay? 2 floors below G. ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ఛాన్స్ లేదు, 2 floors below G, G వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ తీసుకునే ఛాన్స్, మేబీ ఇటువైపు కూడా ఉండొచ్చు. No one lives to the west of C. ఓకే, C కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎవరు ఉండకూడదు. అండ్ C is 2 floors below G కదా, G can be here. మేబీ G ఇటువైపు కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, బిలో అన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏ ఫ్లాట్లో ఉన్నారో మనకి తెలియదు, ఆ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అంతే. Now the number of floors above G అంటే 1 floor is 1 less than the number of floors below B. ఇప్పుడు
the number of floors above B, G, above G is 1 floor ఉంది, అంటే below B 2 floors ఉండాలి, అంటే ఇక్కడ B ఉండొచ్చు లేదా ఇట్ సైడ్ B ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇంకా మేబీ ఏమైనా స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. B lives on flat in which the southeast of A flat. B is southeast and it kada generally. So B is in the position of southeast of A flat. ఖచ్చితంగా B should be here. అంటే A అనేటువంటిది ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, A కి సౌత్ ఈస్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, G ఉంది కాబట్టి. సరే, D lives on east of A. D is the east of A. ఓకే, D A కి ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. I lives 2 floors above E. మేబీ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. I lives 2 floors above E in Q flat. I is in Q flat. అంటే కంపల్సరీ I should be here, E should be here. ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు Q ఫ్లాట్ లో. J lives above F and who doesn't live in the same flat as D. F is not in the same as D. F ఇక్కడ ఉండకూడదు, F ఇక్కడ తీసుకుంటాం. J lives above F and remaining ఇక్కడ తీసుకుంటాం. Remaining A, B, C, D, E, F, G, H. This is the. In which of the following flat and floor does B lives? B is in 3rd floor Q flat. Flat Q 3rd floor. That is option B. 4 of the following 5 are like in a certain way and hence form a group. Find the who doesn't belong to the G, I, J, C, E. G, I, J, C, E. G which is in P flat, I which is in the Q flat, J is in that P flat, C is in the P flat, E is in that Q flat. So మనం ఫ్లాట్ బేస్గా చెప్పలేము. ఓకే, G and I even number flats and C and E even number flat, only J మాత్రమే odd number flat. Next, which among the following statement is true? A lives in odd numbered floor. A is an odd number floor. Yes. F and H lives in the same flat. F and H. F and H is in the same flat. F and H is same floor, not flat. This is wrong. C lives in the flat P. C is in flat P. Yes. This is also true. Both 1 and 3. How many floors are there between D and F? D and F madhyalo how many floors? 1, 2, 3 floors. So there are 3 floors. This one, if dynamic monitor struggle is coded as, see, then what is the code for more? More is here, more which is here. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో లేదు, సెకండ్ లేదు, థర్డ్ లేదు, ఓన్లీ ఫోర్త్లో మాత్రమే. IE, it is repeated. VR is not repeated. GK, repeated. ZY is also not repeated. అంటే ఇది VR కానీ ZY కానీ కావాలి. కానీ ఇక్కడ డైనమిక్ మానిటర్ స్ట్రగుల్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్, ఇందులో ZY ఉంది, అంటే ఇందులో ఏదో ఒక వర్డ్ ZYకి కోడ్ అవుతుంది. ఇందులో ఏదో ఒక వర్డ్ ZYకి కోడ్ అవుతున్నప్పుడు మోర్కి ZY కోడ్ కాదు, అంటే VR. ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ డినోట్స్ ద కోడ్ IK? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్లో ఏమీ లేదు, రైట్? ఎస్, ఇక్కడ ఉంది, IK ఉంది. ఓన్లీ థర్డ్, ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ is not repeated. Fail repeated. In is not repeated. Working repeated. అంటే fail or in, either A or B. So fail or in, option D. Which of the following phrase denotes the code for CT and RT? CT is here. Only first statement లో మాత్రమే CT ఉంది. Technical, it is not repeated anywhere, అంటే maybe ఇది కూడా అవ్వచ్చు. Next, toys repeated. Fail repeated. Rarely is also repeated, అంటే it should be technical.
అంటే ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది టెక్నికల్ ఉంది కదా, టెక్నికల్ ఇక్కడ ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కాదు. దెన్ ఆర్టీ కోడ్, ఆర్టీ విచ్ ఈస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో కామన్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో మర్చెంట్ కాదు, సెల్ కాదు, వర్కింగ్. సో టెక్నికల్ వర్కింగ్ ఆర్ వర్కింగ్ టెక్నికల్, దట్స్ ఆప్షన్ సి. సో జనరల్గా మనకి ఇవి 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. సో నో నీడ్ టు యూజ్ పెన్ అండ్ పేపర్, చూస్ ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఇవి. టాయ్స్ మర్చెంట్, టాయ్స్ హియర్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్లో కామన్. ఎన్ఎఫ్ కాదు, ఐఈ కాదు, సిటిఈఎన్, ఈఎన్. సో టాయ్స్ ఈజ్ ఈఎన్. అండ్ మర్చెంట్ ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ ఎంఈ కాదు, ఆర్టీ కాదు, ఈఎన్ కాదు, జీకే. సో ENGK, that's option C. 12 persons DEFGHIJKLMNO were born in the year 2021 from January to December. No 2 persons were born in the same month. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Totally 12 persons. Okay. Now, JKLMO were born in the month which has less than 31 days. Less than 31 అంటే ఫిబ్రవరి అవ్వచ్చు, ఏప్రిల్, మార్చ్, జూన్, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, నవంబర్. వీటిలో ఎవరెవరు? GKLMO 5 members, 5 months. Right. Now, only 4 persons were born after E. 1, 2, 3, 4 అంటే E ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే. Now, who was born immediately after H? ఇక్కడ H వస్తుంది. I was born exactly between E and D. E and D కి మధ్యలో, ఎగ్జాక్ట్గా I ఉంటుంది. ఫైన్. బట్ ఆఫ్టర్ H తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మేబీ ఇక్కడ D తీసుకుంటే I ఇక్కడ రావచ్చు, D తీసుకుంటే I ఇక్కడ మధ్యలో రావచ్చు. 2 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. N, G and J were born immediately after H. N, G, J in consecutive months in the same order. N, G, J. I was born exactly between E and D మధ్యలో, but after H తర్వాత. 1, 2, 3, 4 are there. అంటే NGJ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈ మంత్స్లో ఉండాలి. ఆఫ్టర్ కాన్సిక్యూటివ్, బార్న్ ఇన్ ద కాన్సిక్యూటివ్ మంత్స్, ద సేమ్ ఆర్డర్. సరే, ఇప్పుడు NGJ తీసుకుంటే I is exactly in the middle. Who was born immediately after H? I was born exactly between D and E, but after H. 4 persons were born between G and M. G की M की మధ్యలో 4 persons. Okay. Now, O was born before K. O is before K. K కంటే ముందు. And after L. O is after L. L की తర్వాత. Okay. NGJ is not here. NG and J were born in consecutive months in the same order అన్నారు. ఓకే, NGJ వాళ్ళు ముందు కూడా ఎక్కడ ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు N 30 days మంత్లో ఉండొచ్చు, G ఖచ్చితంగా 31 days ఉండాలి, J 30 days మంత్. N మీన్స్ నవంబర్ కదా, N ఈజ్ అ పర్సన్. NGJ were born consecutive months in the same order. వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక దగ్గర సేమ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఓకే, ఫిబ్రవరి కదా, ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్ కదా. ఓకే, నేను రివర్స్ తీసుకున్నాను. G is 30, KLM అంటే ఇక్కడ 31, రైట్. అంటే ఇప్పుడు జనవరిలో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, జనవరి, మార్చ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, జనవరి, మార్చ్ మధ్యలో G ఉండొచ్చు, మార్చ్కి, మేకి మధ్యలో ఏప్రిల్ 30 ఉండొచ్చు, లేదా ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై వచ్చే ఛాన్స్ అంటే ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే,
సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఎన్ ఇక్కడ, జే ఇక్కడ, జీ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. జీకి ఎంకి మధ్యలో 4 ఉండాలి. 1 2 3 4 ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, రైట్? సో కంపల్సరీగా జీ కౌంట్ అప్పుడు. సో ఇక్కడ ఎన్ తీసుకొని జీ ఈజ్ ఇన్ ఏప్రిల్, మేలో జే తీసుకుంటే జీకి ఎంకి మధ్యలో 1 2 3 4 అంటే ఇక్కడ ఎం వస్తుంది, రైట్? తర్వాత ఇప్పుడు ఈకి డికి మధ్యలో ఐ ఉండాలి కదా, ఈకి డి, ఇక్కడ డి తీసుకుంటే 1 2 నో, ఇక్కడ డి తీసుకుంటే ఈకి డికి మధ్యలో 3 పర్సన్స్, ఆ 3లో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఐ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత జేకేఎల్ఎంఓ విచ్ ఆర్ జనవరిలో రారు, ఫిబ్రవరిలో రావచ్చు. ఓకే, ఇది జూన్లో రావచ్చు. అంటే ఆల్రెడీ ఇందులో జే గాన్, కే రాలేదు, ఎల్ నో, ఎం వి రిప్రజెంటెడ్, ఓ దిస్ ఇస్ ఓ ఆర్ డి, దిస్ ఇస్ డి, దిస్ ఇస్ డి. నౌ ఎల్కి తర్వాత ఓ ఉండాలి, కే కంటే ముందు ఓ ఉండాలి. సో హియర్ ఎల్ మస్ట్ బి 30 days మంత్. ఇక్కడ ఎల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓ క్యాన్ బి జూన్, కే ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎల్ ఓ కే. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ వస్తారు ఎఫ్. సేఫ్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ బార్న్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఓ? ఎఫ్కి ఓకి మధ్యలో 1 2 3 4. సో దెర్ ఆర్ 4 members are there. Who among the following person were born between G and the person who born in November? Who? ఎవరెవరు? జీకి నవంబర్కి మధ్యలో, జీకి నవంబర్కి మధ్యలో JOHEMI, JOHEMI, JOHEMI. ఎల్ లేదు, ఎంకే కే లేదు. సో JOMI, ఎస్ ఓన్లీ 3. సో వీళ్ళు ఉంటారు మధ్యలో. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈజ్ ఆడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్? ఆడ్ ఎవరు? ఎల్ ఏప్రిల్ కాదు, ఫిబ్రవరి. ఓ ఏప్రిల్, ఓ జూన్, ఓ అక్టోబర్, డి అక్టోబర్, అంటే ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చా చూడండి, ఓ ఏప్రిల్ అన్నారు అంటే ఓ కంటే సెకండ్ మంత్ ప్రీవియస్, ఇక్కడ డి అక్టోబర్ అన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఎంకే జేఓ, ఎంకే జేఓ అడ్జస్టెంట్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమని ఇచ్చారు? ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ ఎల్ ఏప్రిల్ and O April, D October, MK, JO. Now L and April. L April, L की April के मध्य 1 gap. O and April, O की April के मध्य 1 gap. D and October, D की October के मध्य 1 gap. M and K के मध्य 1 gap. J and O adjacent. So this is different. Next, who was born immediately after F? F ki next immediate L, who was in February. So F kada, which has 31 days kaadu, exactly between F and O na. F and O madhyalo kaadu, person in the month which has 30 days kaadu, before N, immediately before N. Yes, this is option. Now here, so 7 containers JK, LM and OP have different weights. L is heavier than J, L is heavier than J, P is lighter than O, P is lighter than O, neither K nor N is lighter than L. K కానీ N కానీ L కంటే లైటర్ కాదు. ఓకే, అంటే హెవియర్ దెన్ ఎల్ కంటే హెవియర్ కదా K అండ్ N. O ఈజ్ నాట్ హెవియర్ దెన్ J, అంటే O ఈజ్
లైటర్ దాన్ జే. ఓ తర్వాత పి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 వచ్చారు. ఓకే, జే ఈజ్ హెవియర్ దాన్ కే. కే కంటే సారీ ఎం హెవియర్ దాన్ కే అండ్ ఎన్. ఎన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ కే. ఇందులో ఎన్ కే కంటే హెవియర్. ఎన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ కే. దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంట్. హౌ మెనీ కంటైనర్స్ ఆర్ బిట్వీన్ కే అండ్ కంటైనర్ పి? కే కి పి కి మధ్యలో 1 2 3. సింపుల్ వన్. ఇఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ కంటైనర్ ఎల్ ఈజ్ 75 kg, L is 75 kg, then what will be the possible weight of container P? P యొక్క weight ఎంత ఉండొచ్చు? less than 75. 75 కంటే తక్కువ. not this one. మేబీ అవ్వచ్చు. L is 75 అన్నారు కదా. ఓకే. C is 79. no. 76 కాదు, ఇది కూడా కాదు. అయితే B.